Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka on ICRT FM 100. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this month we have a question, a phrase we want to teach you, and it's about where actually. Who, what, where, when, why. 我们英文会这样子讲，有好多 W， 就是有可能是在说在哪里啦，也有可能说谁啦等等。我们这个月呢要 focus 的就是在哪里 where。D9V， 或者可以说 Do9V， 其实问起来都好像蛮可爱的感觉啊。不管是 D9V, Do9V, that means where. Okay, sometimes we lose things and we want to find it and maybe you want to ask around if you've seen it, where is it? 有时候手机掉了很急，对不对？对呀。好像什么掉都还好，就手机掉特别急，因为第一个不方便，第二个里面可能有一些不该被人家看到的东西。我们今天呢就来揣摩一下，手机不见了，然后要问在哪里，好不好？好，我的手机不见了 ，My cell phone is gone。我嘅手機耶，唔見咗咧，唔見咗咧 ，OK。手機就是手機 ，That's a cell phone。那後面不見了怎麼說？唔見咗咧。哦，唔見咗咧，唔見就沒有了哈，不見了那樣子。對，我嘅手機耶，唔見咗咧。那這時候最好旁邊有人說，哎，我好像有看到，在廁所。啊，真的嗎？好啊，我們就這樣子教。我好像有看到啊 ，I think I saw it。我青蔥有看到，我青蔥有看到 ，OK， 青蔥就是好像。哦，是哦，青蔥就是好像很親切，但是是好像。That actually means I think I saw it， OK？ 那在哪裡 ？D9V， 或者是 Do9V。 That's right， OK， those both mean where。And like Alice said, I think I saw it in the bathroom, 哈，在廁所馬桶裡嗎？那就糟糕了。好，在廁所就好了啦，哈。低偏瘦哦，低偏瘦，低偏瘦，或者是都偏瘦，都偏瘦哦，跟这个 D9V 跟 Do9V 一样，在这个字就可以哦，两个不一样的说法 ，D or do either way， 都偏瘦，低偏瘦 means it's in the bathroom. Let's review some of these phrases, such as the cell phone， 我们非常重要的手機。手機耶， and then 不見了 it's gone， 唔見咗咧， and finally the bathroom 廁所偏瘦 and it's all about where is it 在哪裡啊 D9V 兩個都可以對不對 There you go that does today's practical Hakka 什麼大家自細張來了客家風情由客家委員會監製 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.